Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Try another one. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishnupad Brahmhangsa Parvadakacharya Asadhara Sadushi Shriman, His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj, Srila Prabhupada Ki Jai, Gaur Premanande Harival, Slava Sabrapsam Pradana, Slava Shri Guru Shri Gauranga, Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami Namane, Namaste Saraswatam Deve, Gauravani Pracharne, Nirvishesha Shinivadi Paskatya Desatan. Harivochak. South Africa. Because the devotee told me. Om Agyanatvanandasya Gananjana Salakaya Chaksur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakans Vitamscha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishubhana Siddhadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Trubhyastra Kripa Sindhu Vyevacha
Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Здравствуйте. So today we're going to give you a little quiz. Сегодня меня попросили. Is that working? Работает? Харе Кришна. Работает микрофон, да. Can you hear? Слышит? Всем хорошо слышно. Yeah. Харе Кришна. Слышно хорошо перевод? Yeah, да. We're going to give you a little quiz. Сегодня у нас будет небольшая викторина. How many sing the Guru Vastika prayers every day? Мы каждое утро поем молитвы Гуру Ваштаки. Кто из вас поет каждое утро молитвы Гуру Ваштаки? Does anyone know what the Guru Vastika prayers are? Вам вообще известно, что такое молитвы Гуру Ваштаки? Samsaradava nanalita loka tranaya karunya ganakanaktvam. You've heard that before? Слышали это раньше? Show. So what is the Guru Vastika prayers? What does samsara mean? Что означает слово самсара в этих молитвах Гуру Ваштаки? Raise your hands. Кто знает ответ, поднимите руку. Okay, Mahavishnu. The circle of birth and death. Yeah. Samsara dava. What does dava mean? Что такое дава? What's that? Forest. You said forest. Yes, forest. Правильно, forest. Правильно, лес. How many knew it meant forest? Кто из вас знал, что дава — это лес? 2 devotees. The point of this is that we're supposed to be the society, international society for Krishna consciousness. Суть в том, что мы называемся Международное общество сознания Кришны. And therefore we're supposed to become, first of all, conscious. И в первую очередь надо стать сознающим. Could imagine singing something for 50 years and not knowing what you're singing? Представьте себе, вы поете что-то в течение 50 лет и понятия не имеете, что вы поете, о чем суть, в чем речь. Imagine someone comes to one of our temples for the first time for the morning program and hears everyone singing the song. Представьте, кто-то приходит в храм первый раз и слышит, как вы поете эту песню. And then asks one of the older devotees, how many years have you been singing this song? И спрашивает этот новичок какого-нибудь старшего преданного, ты сколько вообще лет поешь эту песню? And they say 50 years. И они отвечают, 50 лет. Oh, very nice. Очень хорошо. Oh, what does it mean? Про что эта песня? I don't know. Не знаю. They just told us to sing it. Нам просто сказали ее петь. They never told us we were supposed to find out what it means. Нам никогда не говорили, что мы должны еще и понять, про что песня. So, there may be a parrot in the temple. Maybe. There might be. Может быть. Может, yeah. There might be a parrot. Parrot? Parrot. Parrot, окей. В храме могут быть попугаи. Also singing along with the devotees. Тоже поют вместе с преданными. And they're all making the same spiritual advancement. И они точно такой же духовный прогресс делают. Which is nothing. Но на самом деле это ни о чем не говорит. In other words, we have to understand what we're doing. Другими словами, мы должны осознавать то, что мы делаем. Otherwise, it doesn't have any real sense of doing it. Иначе просто теряет смысл
этим заниматься. So in this song, Samsara Dav Anala, what does Anala mean? Что такое анала из этой строчки? Have you ever sung this song before? Вы когда-нибудь эту песню пели? No? Она, she's singing for 5 days. Oh, that's good. You Очень might- хорошо. So, have you sung this song before? Вы эту песню когда-нибудь пели? Mataji. Матаджи. Okay, what does Anala mean? Что такое анала? She doesn't know. Who knows what Anala means? Кто знает, что такое анала? 3 out of... 3 What does Anala человека. mean? Okay, ablaze, so Blazing fire. blazing fire, то есть охваченный пламенем. Samsara Davanala Nida Anala. What does Nida mean? Что такое нида? What's that? Consumed by flames, they say. Consumed. I'm not really sure. Samsara Davanana Nana Lida Loka. What does Loka mean? И что такое лока? They say people or Yes, planets. the people are being consumed by the blazing fire of material existence. Люди, охваченные пылающим огнем материального существования. Samsara Davana Lida Loka. Lida means afflicted. Лида значит охваченный или задетый. So people are afflicted by the blazing fire of material existence. Люди задеты или охвачены горящим пламенем материального существования. So what's that fire Что это за огонь? Что that's это being за referred пламя? to? Anyone know? Кто-нибудь знает, к какому пожару, к какому огню, о каком огне тут идет речь? They say it's the fire of material existence. But what is the fire of material existence? Ну, как это понять? Огонь материального существования. Agnihotra, It's material desires. which is such as? Такие как? Lust, anger. Yeah. Bhagavad Gita, what does Krishna say about material desires? Что Кришна How does говорит? he compare it to fire? А что говорит Кришна в Бхагавад-гите, когда он говорит о материальных желаниях, сравнивает их с огнем, с пожаром? In 3rd chapter of Bhagavad Gita, Krishna says, Dumena vriyate vanira, itar darsho malena cha, ito vinavrita garvas, tata te nevam avritam. So, dumena means smoke. Думена означает дым. Dumena vriyate vanira. Just like, actually, dumena must mean, vanira means mirror. Just like the mirror is covered by dust. Подобно тому, как зеркало покрыто пылью. Dumena vriyate vanira yatar darsho malena cha. Or the fire is covered by smoke. Или подобно тому, как огонь покрыт дымом. Or as the embryo is covered by the womb. Или подобно тому, как эмбрион покрыт чревом. So the living entity is covered by different degrees of lust. Живое существо покрыто различными, в различной степени покрыто вожделением, слоями вожделения. Avritam gena. Dumena vriyate vanirya tar darsho malena cha. Itara gonevrita garbas tata tenevram avritam. Avritam gena etena. Yanino nityavarina. Kamarupena kuntya. Dusprena analena cha. So we have the word here anala again. Снова здесь, в этом стихе, употребляется слово «анала». Thus a man's pure consciousness is covered Чистое сознание человека, живого существа, покрыто by his eternal enemy in the form of lust, его вечным врагом в виде вожделения, which is never satisfied который никогда не удовлетворен and which burns like fire. и который горит подобно пожару. So this is anala, lust, or it's compared to a fire which is never can be put out and it just keeps on burning. То есть это слово «анала», оно может обозначать вожделение и также пожар. Его практически невозможно потушить. So Оно постоянно горит.
dava analita loka. So the whole world is afflicted by what? Весь мир охвачен чем? The fact that the weather's not good. Погода не такая. They don't have an iPhone. Все переживают из-за того, что нет у них телефонов, Their team айфонов. didn't win. Или Their football team didn't win. или что команда футбольная проиграла. О чем на самом деле люди переживают больше всего? No, the ultimate affliction is lust. На самом деле они все охвачены вожделением, Unfulfilled desires. неисполненными мечтами. I want this, I Желаниями. want that. Я хочу то, я хочу это. Actually, what we should want is Krishna. Все, что мы должны по-настоящему хотеть, мы должны хотеть Кришну. So, samsavadava nanalita loka tranaya. What does tranaya mean? Что такое траная? The suffering, which comes in three forms. No. That's tree. This is tranaya. Means to deliver. Траная обозначает освободить. Just like we have this word kshatriya. Например, у нас есть слово кшатрия. So what does shat mean? Что такое кшат? To protect. They say a warrior, protector. Actually, shat means hurt. На самом деле шат означает ранить. And traya means to deliver. А трая значит освобождать. So kshatriya means one who delivers others from being hurt. То есть кшатри означает это тот, кто освобождает других от ранений, то есть от возможности, когда их ранят. So tranaya means to deliver. Траная означает освобождать. Karunya. Что такое каруня? What does karunya mean? Что она означает, слово каруня? Mercy. Yes. Compassion. Tranaya karuna gana tvam. What does gana tvam mean? Что обозначает гана ганатвам? Yes. Tuchi. They say big cloud, storm cloud, or they say ocean. No, it's not ocean. It's oblichna. Это не океан. No, it's not ocean. It's oblichna. Tuchi. Тучи. Clouds. But somebody said ocean. Yeah, but that's wrong. То есть океан это неправильно. То есть правильный ответ грозовые тучи. No, ganakwa means having the quality like a cloud. Ганаганатвам означает обладающий такими же качествами, как туча. Just like the translation is what? Как переводится? That the spiritual master is receiving benediction from the ocean of mercy. Духовный учитель получает благословение из океана милости. Just like a cloud pours water on the forest fire to extinguish it. Подобно тому, как туча проливает дождь на пожар. So the spiritual master Духовный учитель is giving the mercy of Krishna. Дает милость Кришне. And therefore he's known as an ocean of spiritual qualities. И он является океаном благоприятных качеств. Samsara dava nalalita loka. The spiritual master is delivering the conditioned souls from the blazing fire of material existence. Духовный учитель высвобождает живое существо из горящего, охваченного пламенем материального существования. Tranaya karunya ganakana. Because he's assumed the form just like a cloud. Потому что он принял форму, подобную грозовому облаку. Of taking the mercy from the disciple succession and delivering it to others. Он впитывает в себя милость предыдущих ачарьев и раздает эту милость другим. Tranaya karunya gana praptasya. Praptasya means what? Что обозначает праптасya? What does prapti mean? Что такое прапти? Like in Prapti city. Например, прапти-сити. What does prapti mean? Кто знает, что такое прапти? Yes. Touch. Prapti means to hold, to grab, to get. Это схватить, это как бы такой схватить что-то, сжать. Praptasya kalyana. Kalyana, what does kalyana mean? Что такое кальяна? What's that? Auspicious. Yes, auspicious. Да, правильно. Just like there's a book called Kalyana Kalpataru by Srila Bhaktivinoda Thakur. Есть такая книга Бхактивинода Тхакура. Praptasya kalyana. What's the next words? Гунарнавас.
What's that? Гунарнавасья. Gunanavasya. Guna ana avasya. So what does guna mean? Что такое гуна? What's that? Qualities, yes. Ana avasya. Praptasya kalyana gunanavasya. Anavasya. What's that? To fulfill. Ocean. Авасья — это океан. How many qualities does the spiritual master have? Сколько у духовного учителя качеств? An ocean of spiritual quality. And where did he get the ocean of spiritual? Actually, praptasya kalyana gunanavasya. He's obtained the quality. He's from the ocean of spiritual qualities. He's like a cloud who draws from that, and he comes and he rains down that mercy upon the afflicted souls. То есть духовный учитель, он как бы, как, допустим, грозовое облако формируется, оно впитывает влагу. То есть таким образом духовный учитель, он как бы берет качества и, накопив их в себе, раздает милость горящим в огне материального существования живым существам. Vande Guru Shri Charanaravind. So therefore, that's why we're offering respects to the spiritual master. Именно поэтому мы предлагаем наши поклоны духовному учителю. Samsara dava nala lira loka tranaya karunya kanakanaktvam praptasya kalyana gunana vasya Vande Guru Shri Charanaravinda. So that's much better if we go over that and actually learn what we're singing. Будет очень хорошо, если мы каждый стих вот так вот разберем и будем понимать то, о чем мы поем. Then it has much more meaning to us. Тогда оно имеет смысл, гораздо больше смысла. Then it actually becomes devotional. И тогда оно наполняется преданностью. Rather than samsara davanala lira loka kanaya karunya kanakanaktvam praptasya kalyana gunana vasya Vande Guru Shri Charanarvindam. That's not very meaningful. Как бы смысла особого не вкладываем, когда поем. Samsara dava nanalita loka tranaya karunya kanakanaktvam praptasya kalyana. So similarly, everything that we're doing, we're supposed to have that kind of consciousness. Таким образом, все, что бы мы ни делали в преданном служении, мы должны понимать, для чего мы делаем это. Why do we read Bhagavad Gita? Для чего мы читаем Бхагавад-гиту? Because we have nothing else to do. Потому что у нас нечем другим заняться. No, we read Bhagavad Gita so we can actually, whatever we're doing, we can become conscious of it. Мы читаем Бхагавад-гиту для того, чтобы внести какой-то смысл в ту деятельность, которой мы занимаемся. It's supposed to be the light by which we're able to see things. Бхагавад-гита — это свет, с помощью которого мы видим все в правильном свете. For instance, in Bhagavad Gita, Krishna says, Anuvegam karam vakyam sattvam priyahitam chayat swadaya bhyasanam chaiva vangmaya tapa uchate. Austerity of speech consists of what? Аскетизм речи в чем состоит? Как Кришна это объясняет? What are the qualities of being austere while speaking? Как охарактеризовать человека, который аскетичен в своей речи? Does anyone know? Кто-нибудь знает? Yes. He doesn't do prajalpa and he speaks only of topics related to Krishna consciousness. Well, that's good. That's part of it. Sure. Anything else? In this verse, Что-то еще добавить можно? Anuvegam karam vakyam. Что в этом стихе говорится? Okay, his speech is pleasant to others. Okay, that's called priya. Priya means pleasing. Прия означает благозвучное, очень приятное на слух. The first one is anuvegam,
karam vakyam. So, anuvegam, it doesn't agitate the minds of people. Он не будоражит умы людей, когда говорит. Ever hear that word vegam before? Когда-нибудь слышали слово вегам? Where? Где? The first verse of the Nectar of Instructions. Vacha vegam, manasakroda vegam, jiva vegam, udrapasta vegam, etan vegam yovashaheta dira, sarvam apimam prativyam sashishat. So there are different forces. Есть много разных сил, влияний. And anuvega means this continuous force, forcing others. То есть анувегам означает, есть какая-то сила, которая заставляет нас что-то делать. You gotta listen to me. Ты должен меня слушать. Doesn't matter, No, anuvega, not to try and force people to listen to us. То есть не надо брать людей за шкирку и заставлять их слушать вас. Anuvegam karam vakyam satyam. What does satya mean? Что такое сатья? Truthfulness. Truthfulness. Satya, Правильно. priya, pleasing, hitam. What does hitam mean? Что такое хитам? Auspicious. No. We hear the six Goswamis, in what verse does it say that hitam, they were beneficial? Nana shastra vicharanai kanipano sadharma samstapako lokanam hitakarino tribhuvane nanyo, etc. So what is that verse? Этот стих из Шадга Свами Аштаки, что он означает? Yes. From this, which verse is that? Что это за стих? Nana shastra vicharanai kanipano sadharma samstapako lokanam hitakarino tribhuvane manyo sharanyakaro Bande rupa sanatana raguyago Shri jiva gopala go. So what does that word hita mean? Что означает это слово хита? Why did the six Goswamis compile all this literature? They say it's studying. No, it means beneficial. Beneficial это значит благотворный, For the благоприятный. benefit of all people. Они делают это на благо всех людей. Just like right now we're going over all this Sanskrit. Например, сейчас мы разбираем шаг за шагом все эти санскритские слова. Seems very heavy. Вроде как очень Why are сложно. we having to learn all these words? Зачем нам изучать все эти слова? It's so nice just to hear stories about Krishna. Было бы гораздо лучше просто послушать какие-нибудь истории о Кришне. Hear some jokes. Послушать какие-нибудь шутки, посмеяться. Speakers should make us feel good. Чтобы лектор как бы порадовал нас, мы расслабились. If the speaker doesn't make me feel good, Если лектор, то есть если после лекции лектора я не слушаю, после I don't лекции я get не up and слушаю leave. хорошо, и то есть не чувствую себя хорошо, и я настолько взбудоражен, I'll just go to sleep. или же просто засну на I dare лекции. you to wake me up. Попробуйте только разбудить Tell меня. me a joke. Расскажите мне какую-нибудь шутку лучше. Tell me some story. Расскажите мне какую-нибудь историю. But this philosophy, it's too much. Эта философия, это слишком. All these words, hita, priya, satyam, anuvegam. What does they think? I'm a scholar or something? Все эти слова, зачем вы меня спрашиваете их перевод? Я что, какой-то ученый, что ли, санскритолог? Hitam chaya, swadaya abhyasanam chaiva. Swadaya. What does swadaya mean? И что такое свадаяя? Holy Scriptures. Close. Swa, what does swa mean? Что такое сва? What's that? Sky. How could swa mean sky? Нет, сва не означает небо. Swa means oneself. Сва означает я. То есть, Swa, dhyana. What does dhyana mean? что такое дьяна? What's that? Knowledge. That's jnana. This is dhyana. Dhyana. Meditation. Yeah, contemplation.
Contemplation, то есть Swadhyaya, сосредоточение. to think about ourselves. Если мы думаем то есть мы осознаем, кто есть я. Everyone thinks about themselves, right? Каждый думает о себе. But that's not what Krishna is referring to. Но это не то, о чем говорит тут Кришна. He means to think about our real self. Он говорит, надо задуматься и размышлять о том, кто мы на самом деле. Мы душа. And ultimately the supreme soul. И мы часть Верховной Души. So we're supposed to be thinking about our real self and the supreme self. То есть мы должны думать о себе, о том, кто я на самом деле, и о Верховной Душе. And when we speak, we're supposed to speak about ourself, the real self, the soul, and the supreme soul. И когда мы говорим, мы должны говорить не о себе, а мы должны говорить о настоящем себе и о Верховной Душе. Or else our talking won't really have very much meaning. Иначе все наши разговоры будут просто пустыми. If you tell people how nice their dress is, Ну, например, мы комментируем, о, ты сегодня хорошо одет. they may feel good for a few minutes, Они, конечно, порадуются, это как бы в хорошее расположение духа. but it их has no приведет. real effect on themselves. Но на самом деле это не сильно-то повлияет на них, как на душу. So, swadaya bhyasanam, bhyasa means what? Что такое бьяс? Abhyasa, Что to такое speak. говорить? Vangmaya tapa uchate. So this is, vang means actually also speaking. Vangmaya tapa uchate. Austerity of the speech. Аскетизм речи. So what are the qualities of austerity of speech? И какими качествами должен обладать человек, когда он аскетичен в своей речи? Can someone tell me one quality? Кто-то может сказать мне одно качество? Yes. So there was truthfulness and another one? So he has to be a devotee of Krishna. He has to have devotion to Krishna. No. In this verse, I'll go over the verse again. Anuvegam karam vakyam satyam priya hitam chayat swadayaya bhyasanam chaiva vangmaya tapa uchate. So what is anuvegam karam vakyam? What does that mean? Что означает именно эта фраза? What does anuvega mean? What does vega mean? Yes. Я не слышу. He is reading the Holy Scriptures aloud. Anuvega. What does vega mean? So, okay, from here, it's very soft speech with no anger. Close. Близко. Anuvega. Prabhupada, he defines it not agitating the minds of others. То есть, еще раз повторяем, что Прабхупада, как это переводил, он говорил, такая речь, которая не возбуждает других людей, не возбуждает умы других людей. Anuvegam karam vakyam satyam. What does satya mean? И что такое сатьям? Милость. What's that? Милость, mercy. Satyam. So friendly, truthful. That's why it's good to go over this again and again. Even if we get one verse of Bhagavad Gita, this class is a success. Вот так. Эта лекция будет считаться успешной, если мы хотя бы поймем один стих. Поэтому мы будем сейчас разбирать слово за слово снова и снова. I'm the GBC for Poland. Я являюсь представителем GBC в Польше. And I was giving we have this kind of like a national council. И у нас происходят ежегодные встречи. Informal national council, actually. Но на самом деле это такие неформальные встречи. And I gave a whole class, I was giving them more or less a class about situational leadership. И я читал лекцию на тему лидерства. And we had 2 secretaries taking notes. И у нас было 2 секретаря, которые все записывали. And at the end they sent me the notes. И в конце лекции они передали мне запись этой лекции. And it practically had nothing to do with what I had said. И они говорили, как бы не пеняйте, мы все записали так, как есть, не вините нас.
So we have to, even if we get one thing right, даже если мы что-то поймем одно, and become encouraged or enlivened to follow it, и к нам не зайдет вдохновение следовать, как бы применять это знание, которое мы получили на практике, then it's actually very successful. тогда лекция можно считать ее успешной. Even if we can just learn one thing every day. Можно просто хотя бы если что-то одно мы за день изучили или поняли. So anuvegam, what does anuvegam mean? Итак, что же такое анувегам? Mataji, what does anuvegam mean? She still So didn't get it. the reason why we're embarrassing people Ну, мне как бы не нравится людей смущать и вводить в краску. is because that way people pay attention. Просто как бы хотелось бы, чтобы вы внимательно слушали. If we think, oh, they may call on me, Чтобы каждый думал, а вдруг меня спросят. then we're probably going to listen. Тогда мы все будем внимательно слушать. And if we think, well, I'm safe, I don't raise my hand. То есть можно сидеть, расслабляться и говорить, ну, со мной все в порядке, я же руку не поднимаю. Just like Shuta Kirti, Например, Шута Кирти Прабху. he was traveling with Srila Prabhupada. Он путешествовал со Шрилой Прабхупадой. And sometimes he had to stay up at night massaging Prabhupada. И ему приходилось допоздна находиться со Шрилой Прабхупадой, So массировать he was его. always tired. Он был всегда уставшим. So every day he'd have to attend the class. Но каждый день ему надо было приходить на лекцию. And the tendency, because he was so tired, he'd just fall asleep. Ну, понятное дело, он был настолько уставшим, что он на лекции засыпал. But he had to stay awake. Но ему как-то надо было все-таки держаться и не засыпать. But he couldn't stay awake. Но он не мог. So he learned the art of keeping his eyes open. И он как бы таким искусством овладел, как держать свои глаза открытыми. Although he's fast asleep. Хотя он на самом деле глубоко спит, но глаза должны быть открыты. So apparently most of us seem to have our eyes open. То есть, как бы я смотрю на вас, у очень многих глаза открыты. But it seems like we've learned the art of being asleep at the Но same time. похоже, что кто-то из вас уже овладел этим искусством. So Mataji, what does anuvega mean? Итак, Матаджи, что такое анувегам? What's that? She was sleeping. Okay, so anuvegam karam vakyam. It means not to agitate the minds of others. Не возбуждать умы других людей своей речью. So what does anuvega mean? Итак, что такое анувегам? No, here. What does anuvega mean? Do not disturb the minds of others. Yes, so we're making progress. Да, Джай. Можешь гордиться собой. Half the room woke up. Уже половина зала проснулась. Out of fear, of course. Это, конечно, из страха. Or maybe I agitated your mind. Ну, может быть, просто я взбудоражил ваши умы. Anuvegam karam vakyam satyam. What does satya mean? Итак, что такое сатьям? What is satyam? Pravda, pralina? Правдивость, he said, so truthfulness, but another idea is auspicious. No, it's not. Satya. Beneficial. What's that? Beneficial, auspicious. No, that's hita. Uh-huh. Anuvega karam vakyam. Satyam priya hitam means beneficial. Хита это означает Sat means eternal. Сат означает вечный. Satyam param dimahi. Satya means eternal, therefore that's the truth. То есть сатьям это вечное, и а вечное бывает только что-то истинное, то есть правдивое, то есть правдивость, правдивое. Satyam, what does priya mean? И что такое прием? What's that? Pleasant, Yes, pleasing. priyatna paznakomasya. They got it from the Russian. Они из русского это слово взяли, от слова приятно познакомиться. Krishna also spoke Russian. Кришна тоже говорил по-русски.
Satyam Priya Hitam. Hitam, what is Hitam? И что такое хитам? Beneficial. Beneficial, that's right. Правильный ответ. Hitam Chayat. Swadaya Vyasana. Swadaya, what does that mean? Что такое свадаяя? To concentrate, to think of his own self. Yeah, actually it means to follow the Vedic literature. Или другими словами, следовать ведической литературе. Vyasanam Vangmaya Tapa Uchate. What does tapa mean? И что такое тапа? Austerity. Austerity. Yes, yes. Uchate. Uchate means to say. So who can repeat the verse? Итак, кто может повторить весь стих? What's the first word in the verse? Какое первое слово в этом стихе? Wait, let's call Miss Mataji here. Давайте попросим эту What's that? Yes, try. Анавега. Сейчас iPhone. You guys, Интернет. everyone turn off their iPhones. Все, пожалуйста, выключаем свои мобильники. It's like taking a test. You write it on you write all the answers on the palm of your hand. Это то же самое, когда во время теста себе шпаргалку на ладони делаете и все читаете с ладошки. Anuvegam. What's the next word? Какое следующее слово? Anuvegam. What does kara mean? Что такое кара? The different opinions, a hand or actions. Kara means to do. Кара значит делать. Let's see. Let me get the official. То есть я сейчас официальную версию вам прочитаю. Bhagavad Gita, 17th chapter. Это Бхагавад-гита, 17 глава. Text number 15. Текст 15. Anuvega karam, not agitating. Возбуждающее ум. Vakyam, words. Вакьям — это слова. And satyam, truthful, priya, dear, hitam, beneficial, swadhyaya, by Vedic study, abhyasanam, practice. Can we do it slower? What's that? Slower. Yeah, anyhow. So we should memorize this. Нам нужно запоминать, заучивать эти стихи. Just like those who are singing the Guru Vastika prayers every day, we should know what every word means. Например, те, кого просят петь Гуру Ваштаку каждое утро, вы должны знать значение каждого слова, которое вы поете. Otherwise, it makes no sense. Иначе просто теряет смысл. We might as well sing, Mary had a little lamb, its sheep was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Есть такая детская песенка на английском «У Мэри был ягненок». То есть таким же образом вы можете просто какую-то детскую песенку петь, не вникая особо в смысл. У Мэри был ягненок, и у него шерсть была беленькая, и этот ягненок следовал за Мэри везде, куда бы она ни пошла. At least we'll know what we're singing. По крайней мере, когда вы поете детскую песенку, вы знаете, о чем вы поете. So, samsara dava nala lita loka tranaya karunya ganakanaktvam praptasya kalyana gunanavasya bande guroshi charanaravinda. What does bande mean? Что такое ванде? Obeisances. Yes. Bande guru. Что такое гуру? The guru. Master. Spiritual master. Yes. Guru. Charanara. Charanara. Что такое чаранара? Lotus feet. Aravinda. И что такое аравинда? Lotus. Yes. Lotus. So we should know when we hear samsara davanalita loka tranaya karunya ganakanaktvam praptasya kalyana gunanavasya bande guroshi charanaravinda. So when we hear it, it should have some meaning to us. Когда мы слушаем и понимаем,
То есть каждое слово имеет смысл. It's a little bitter at first. It's a little Bitter. bitter. То есть на самом деле немного как бы горько это для нас. What does Krishna say about that in Bhagavad Gita? Как объясняет это Кришна в Бхагавад-гите? Почему нам как бы горько произносить эти слова? Yat taragre visham. Visham means poison. Вишам означает яд. Yat agre means beginning. А это слово означает в начале. Yat taragre visham eva. That which is like poison at the beginning. То, что является подобным яду в начале. And at the end is just like amrita, like nectar. А в конце превращается в нектар, в амриту. And which awakens one to self-realization. И человек пробуждается, он познает самого себя. Said to be happiness in the mode of goodness. Это счастье в гуне благости. So it's bitter. It's very hard to pay attention. То есть это как бы горько, очень сложно внимательно все слушать и сосредотачиваться на чем-то. Because we're already in like a dream-like state. Потому что мы находимся в каком-то таком состоянии, подобном сну. Everyone is dreaming about how they're going to enjoy the material energy. Каждый как бы витает в облаках, размышляет, как они будут наслаждаться этой материальной энергией. What's for prasadam? Что там на прасаде будут раздавать? He loves me. Он любит меня. He loves me not. Он меня не любит. He loves me. He loves me. She loves me. Окей, она меня любит. She loves me not. Она меня не любит. She loves me. Она любит меня. She loves me not. Она меня не любит. Любит, не любит, на ромашке гадаю. She doesn't love me. Она не любит меня. Picking the daisy up. Как на ромашке гадать. Любит, So не we're любит. all like in a dream-like state. Мы все находимся в таком состоянии дремы. So to wake up is a little bitter. И проснуться на самом деле немного горько. Just imagine you're dreaming. Oh, such a nice dream. Представьте, вы как бы спите, и вам снится такой чудесный, прекрасный сон. And someone's shaking us. Wake up, you rascal. И кто-то вас будет, трясет. Вставай, негодяй. And we're going, why are you disturbing me? Leave me alone. Ты чего беспокоишь? Оставь меня в It's покое. so nice to be asleep. Так классно спать. Wake up. Вставай. Stop. Прекрати. So it's bitter to hear these things. Как бы горько, очень сложно слушать все эти вещи. So early in the morning. Так рано утром. It's a festival. Фестиваль идет. And I got to listen. И нам надо еще слушать It's и so понимать. bitter. Зачем? Samsaradava nalalita loka tranaya karunya ganakanaktvam praptasya kalyana gunanavasya bande guroshi charanarvindam. But unless we actually hear samsaradava nalalita loka Tranaya karunya ganakanaktvam. So when we hear ganakanaktvam, we should remember a cloud, like a cloud. Когда мы произносим, когда мы поем это слово ганаганатва, мы должны представлять, мы должны понимать, что поем о грозовом облаке. Just like a cloud pours water from the ocean. It takes water from the ocean. Подобно тому, как облако, оно состоит из воды, которую он собирает, испарение из океана. So the spiritual master is getting mercy from the ocean of mercy. Духовный учитель берет милость из океана милости. The disciple succession all going back to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Через ученическую преемственность, идущую до самого Господа Чайтаньи Махапрабху. It's like an ocean of mercy, Chaitanya Mahaprabhu. Господь Чайтанья Махапрабху — это океан милости. And the spiritual master is like a cloud drawing water from that ocean. И духовный учитель, он подобен облаку, который впитывает воду из этого океана. And then pouring it upon the blazing fire, the people who are afflicted by the blazing fire of material existence. И потом из этого облака он изливает свою милость на людей, охваченных пламенем материального существования. Then it means it has some meaning to us. И тогда, вот если мы сейчас мы будем петь, понимая это, получается, мы поем уже осмысленно. Samsaradava naladita loka tranaya karunya ganakanaktvam
Praptasya kalyana gunanavasya Vande Guroshi Charanaravinda, because he's getting mercy from the ocean of mercy. He's drawing the mercy from the ocean of mercy. То есть еще раз повторяем, духовный учитель, он впитывает милость из океана милости. He's acquired an ocean of good qualities. Он сам является океаном хороших качеств. And therefore he's able to deliver the afflicted world. И его миссия — это освободить пораженный недугами, пораженный вожделением мир. Who's burning in the forest fire of material existence. То есть освободить всех этих людей, которые горят в огне материального существования. And then today we went over Anuvegam Karam Vakyam Satyam Priya Hitam Chayat Swadaya Bhyasanam Chaiva Vangmayam Tapa Uchate. What is the qualities of speech? И каждый день надо напоминать себе, снова проговаривать этот стих и размышлять, каковы качества речи. It doesn't agitate people's minds. Такая речь не возбуждает других. It's truthful. Она правдива. It's beneficial. Она благоприятна. It's pleasing. Она приятна на слух. And it follows the Vedic scripture. И эта речь не идет вразрез с ведическими писаниями. So we should listen to ourselves speaking. И надо слушать, надо проверять себя, как я говорю. Am I talking about Krishna? Говорю ли я о Кришне? Am I talking the right way about Krishna? Правильно ли говорю о Кришне? Am I saying something beneficial to this person about Krishna? Говорю ли я что-то, что принесет благо тому человеку, который Am I слышит от saying in меня a эти pleasing слова? way? Говорю ли я это приятно? Is it actually truthful? И является ли это правдой, то, что я говорю? So we should hear ourselves and see if I'm actually manifesting these qualities. То есть надо слушать самого себя и проверять, показываю ли я эти качества. Then our speaking is actually service to Krishna. И тогда наша речь будет служением Кришне. Devotional service is not we just do what we feel like and then we offer it to Krishna. Преданное служение не означает, мы делаем то, что нам вздумается, и предлагаем это Кришне. We actually have to learn how to become good instruments for Krishna. Нам надо научиться, как стать хорошими инструментами в руках Кришны. And then we can even hear about the mind. И тогда мы уже можем размышлять о том, как облагородить, как побороться своим умом. We actually have to examine our minds. Мы должны изучить, прооперировать свой ум. And see if my mind is actually in the right place. И проверить, в правильном ли месте находятся мои мозги. Manak prasadam samya tvam monam atma vinigraha bhava samshidir ityetad tapo manasam uchite. Manak prasadam. The mind should be satisfied. Ум должен быть умиротворен, доволен. Samya tvam. It should be in equanimity, equal, balanced. Мы должны быть как-то сбалансированы, то есть, сбалансированы, получается. Mona, it should be grave. Мы должны быть серьезными, суровыми. Atma vinigraha, and it should be, what is Atma vinigraha again? It means controlled. Мы должны контролировать, уметь контролировать. Yes. And Baba Samshidir Utyeta, we should purify the mind. Мы должны очищать свой ум, by putting Krishna there. Помещая туда Кришну. By putting the idea of the spiritual master, devotional service. Помещая туда нашего духовного учителя, размышляя о преданном служении. Just like we're chanting Hare Krishna. Например, сейчас мы пели Харе Кришна. Krishna says, "Ma suchaha, don't worry." Кришна говорит: не беспокойся. But we think we're a good person. Мы думаем, мы хорошие люди. Because we're worrying. Но почему-то мы беспокоимся. But actually, there's no need to worry. На самом деле нет нужды беспокоиться. So we simply become free from worry. И мы освобождаемся от забот, от беспокойств. And we're amazed. И мы удивлены. As soon as we're free from worry, but still the sky hasn't fallen down yet. То есть мы освободились от забот, и мир не разрушился, то есть не пришел конец света.
We think because we're worrying so much, therefore the sky doesn't fall. Вы думаете, что от того, что мы постоянно беспокоимся о чем-то, тогда небо остается на своем месте? But actually we can become free from worry, everything will be all right. Если мы освободимся от всех тревог и забот, все будет хорошо. Therefore we have to purify our minds of all this needless anxiety. Мы должны освободить свой ум от ненужных беспокойств. Everyone's worried what's going to happen in the future. Каждый беспокоится, что произойдет со мной в будущем. But there's no need to worry. Но нет нужды Because we're all беспокоиться, eternal. потому что мы все вечны. So the best thing in the future is we're going to go back to Godhead. Самое лучшее, что будет в нашем будущем, мы отправимся домой в духовный мир. If we pay attention when we're singing Hare Krishna. Поэтому нам надо всегда осмысленно воспевать Харе Кришна, как бы концентрироваться на этом. And the worst thing that's going to happen is that we won't pay attention. Самое плохое, что может с нами случиться в будущем, это если мы не будем внимательно воспевать. And we won't go back to Krishna. И мы не вернемся к Кришне. So give up the worry and just listen. And То есть everything will be all right. Самое главное, не беспокоиться, внимательно слушать, и все будет хорошо. Manak prasadam samya tvam monamatma vinigraha bhava samshidir ityetad tavho manasam uchate. So austerity of speech means to say the austerity of the mind. Аскетичность, аскеза ума состоит в том, что Satisfaction, мы должны быть удовлетворены, simplicity, просты, gravity, серьезны, суровы, self-control, контролировать себя and purification of one's existence и очищать свое существование. are the austerities of the mind. Таковы аскезы ума. So Prabhupada said we should learn this Bhagavad Gita very thoroughly. Шрила Прабхупада говорил, мы должны изучать Бхагавад-гиту от корки до корки очень тщательно. And we should be able to see through the eyes of Bhagavad Gita. И мы должны как бы иметь такое видение через призму Бхагавад-гиты. We should learn these Guru Vastika prayers. Надо обязательно выучить молитвы We should learn the Гуру-ваштаки, Tulsi prayers. выучить молитвы Туласи. We should learn the mantra for Srila Prabhupada. Мы должны знать, что означает мантра Шрилы Прабхупаде. How many know the mantra to Srila Prabhupada? Кто знает, что обозначает мантра Шрилы Прабхупады? Anyone? How many? Nama Om Vishnu Padaya. Кто знает, что How это many know that означает? verse? Кто знает перевод? Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarne. How many have ever heard that before? Кто раньше слышал эту мантру? Good. We won't ask you what it means. Очень хорошо, мы не будем вас спрашивать, что она означает. So are there any questions? Есть ли какие-то вопросы? Yes. Is it enough to just learn the translation, not word by word, but the translation after the verse? No. Нет. It's like saying, is it enough to read if someone is giving a lecture, Например, кто-то дает лекцию, wouldn't you want to learn what they're saying, и вы хотите in the понять, language that they're speaking? и вы хотите как бы понимать тот язык, на котором лектор говорит. We really don't have enough. You can't sit when you're paying obeisances before the deity. Или, например, вы кланяетесь перед божествами. We want to listen Мы хотим to our saying the mantra. надо, чтобы вы слышали ту мантру, которую вы произносите. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane. So we want to listen. It should be understood immediately. То есть надо не просто мантру бубнить, а понимать. We're going to say the mantra for 50 years.
Некоторые из нас эту мантру повторяют 50 лет. Why shouldn't we learn the words? Почему бы не выучить слова этой мантры? Otherwise, we'll have to pay obeisances, say the mantra, and then translate it in our minds afterwards. Ну, то есть можно, конечно, поклониться, сказать мантру и потом в уме перевод вспомнить. We'll have to have 2 Mangalartis. Но тогда надо 2 мангаларати проводить. One for the Sanskrit, Один на санскрите, одно мангаларати на and one санскрите, for the translation. а другое мангаларати с переводом. It's not so difficult. Ну, на самом деле не так сложно выучить. We just have to take a little time. Просто нужно время, нужно усилие. Samsara. Just know that means we're in the ocean of birth and death. Самсара. Мы в океане рождения и смерти. Why not just learn it? Почему бы не выучить, что означает каждое слово? Is there any reason why we should learn just the translation? Is there any reason why we shouldn't learn the word for word? Есть ли какая-то причина, почему сложно выучить пословный перевод? Yes. Okay, there are different difficult words that it's tough to memorize. Well, we should know what it means. Но, по крайней мере, надо знать, что они означают. But if we don't want to really we should know when we're singing what it means. По крайней мере, мы должны осознавать все то, что мы поем. I don't think there are any difficult words. По крайней мере, я не думаю, что в этих песнях, в этих молитвах есть какие-то сложные слова. Ocean, Например, океан, afflicted, охваченные, люди, ocean, birth and death. океан, жизнь и смерть. What's the difficult word? Эти слова не трудные. No, the difficulty is we're lazy. Самая главная сложность то, что мы ленимся. We try to memorize thinking, oh, my head is hurting. I haven't memorized anything since the first grade. Okay. Ну, то есть мы как бы за голову хватаемся и говорим, да, так сложно все выучивать наизусть. Я никакого стишка даже наизусть не выучил с 1 класса. 1 + 1 is 3. 1 + 1 — это 3. Может быть, 2. Господи, как сложно. It's too much. Очень сложно. I think I need to go to rest. Наверное, надо пойти поотдыхать. Yes. You want to learn from Shruti Kirti how to stay awake? Yes, exactly. That's How to keep your eyes open and be asleep? Yeah. You'll have to get. He's selling the secret. It only costs $100. Чтобы узнать, как Шрутакирти так мог, то есть как Шрутакирти выдерживал, надо ему заплатить $100. Тогда он откроет этот секрет. Yeah? Okay, another question actually. Let me translate his question. Okay, the question is, how could we reduce the time of our sleep so that we don't fall asleep during the class? But we want to reduce the time of sleep. Oh, I don't know. Я не знаю. We can eat a little less. Надо есть немножко меньше, прожевывать пищу. If we feel tired, we should stand up. А если мы чувствуем себя уставшими, надо встать. And if we fall down when we're standing up. Потому что we fall asleep when we're standing up. Да. Мы, конечно, можем заснуть, пока стоим в стоячем положении и упасть на землю. Then someone should pick us up. So much to pick us up. Yeah. If we think we're falling asleep, we should stand up. Ну, то есть, если мы чувствуем, что засыпаем, лучше встать, тогда будет сложнее упасть. If we feel like we're falling asleep, если мы чувствуем, что мы засыпаем, тогда надо встать. And we stand up, и когда мы стоим, and we fall asleep, и засыпаем, fall down, падаем, then someone should pick us up. То кто-то должен будет нас поднять. Maybe throw some water on us. Может быть, водой брызнуть. But we should try to get enough sleep.
Но на самом деле нужно как бы достаточно спать. But not during class. Но не во время лекции. I'll just mention one more thing before we stop. As I mentioned before, when I was distributing books one time at the airport in Chicago. Okay. Я еще просто одну историю расскажу, прежде чем мы остановимся. Однажды я распространял книги в аэропорту Чикаго. One devotee met another person who was traveling through the airport. И один преданный встретил другого человека, который шел по аэропорту. And he said, I can't buy the book. И этот человек сказал: не, я книгу купить не могу. Because I can't read books. Потому что я не читаю книги, не могу читать книги. Because I have insomnia. У меня бессонница. I can't fall asleep. Я не могу заснуть. So I said, this is a perfect book for you. О, и преданный сказал: так это самая подходящая для вас книжка. He said, we have a class every day in our У нас есть temple. лекция каждый день в нашем храме. And as soon as someone opens the book and reads it, immediately everyone falls asleep. И как только... И на этой лекции, как только лектор открывает книжку, все засыпают. So the person actually bought the book. И человек этот купил книжку. And he sat in the airport. Он сел в аэропорту And tried to read the book. И стал пытаться читать эту книжку. And he fell asleep. И он заснул. Спасибо. Грандра Шримад Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Or Premanande.